Assalamualaikum. My name is Syed Hakim bin Syed Adnan. I'm from DPM 5B. Assalamualaikum. My name is Muhammad Hazizi bin Zulkarnain from DPM 5A, and my metric number is DPM 2019 23649. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aisyah binti Muhammad Ahi from DPHU 4C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Nursyahira binti Muhammad Azaman. I'm from DPHU 4C. Want to talk about wadi'ah. I will tell the definition of wadi'ah and dalil. Definition of wadi'ah is a common concept applied by Islamic bank in Malaysia to accept deposit from customer. Deposit in Arabic is a called wadi'ah. The term wadi'ah is derived from the verb wada', which means to leave, lodge or deposit. According to Shafi'i scholars, wadi'ah is a presentation in keeping position of respectable private. Although the concept of wadi'ah is not specifically mentioned in the Quran, the concept of trustworthiness, which is an important feature of wadi'ah, is expressed in several places in the Quran. The word trust or amanah is used in the Quran to indicate the importance of fulfilling all types of trust, including the safekeeping of wadi'ah, and return the amanah when it's due. The following Quran verse imply the general permissibility of wadi'ah in Surah Al-Mu'minun 23 verse 8. Those who are true to their trust and belief. In hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, discharge the trust to the person who entrusts it to you, and do not betray the one who betrayed you. Because the contract of wadi'ah has been approved by many scholars, since it is necessary for the people to keep their properties in the hand of the people, in other people. Hi and Assalamualaikum to my lovely lecturer Puan Nur Hasanah binti Izhar, and to all my friends. Okay, I will continue. Let's go. I will discuss about the pillars and condition. In Malay is the syarat-syarat or kelayakan for do the wadi'ah contract. Okay, firstly we must have contracting parties, which mean kita kena adalah dua orang pasangan, iaitu yang bagi deposit barang tersebut dan yang penjaganya. So we have two contracting parties. The contracting parties should be a custodian and safekeeping depositors that have the legal capacity to enter into a wadi'ah contract. Yang mana saya cakap tadi, kita kena ada dua orang yang berkontrak, iaitu pemberi deposit dan juga yang menjaga barang simpanan kita itu. And then we must dua-dua orang tu mestilah sen and balih, iaitu waras dan juga balik, iaitu macam matang lah, dah capai tahap balik. Okay, secondly, sirah or offers and acceptance. First, offers or ijab, defined as the word first spoken for the making a disposition of property and the disposition are provided by it.
an indication of willingness to put his deposit to the custody of safekeeper. Di sini nak cakap yang ijab or offers ni ialah orang yang bagi barang, maksudnya depositors lah. Dia bagi barang untuk orang lain jaga barang tersebut. Second, acceptance or qabul, defined as the spoken words by the second party when forming the disposition of property, and with it the agreement becomes complete, and act whereby the custodian agree to undertake the responsibility or trust. Di sini penjaga lah, penjaga yang bersetuju untuk jaga barang tersebut. Orang tu mestilah macam bertanggungjawab dan dipercayai lah, trusted. So bila dah dipercayai, yang depositor tu akan percayalah dan akan bagi barang tersebut untuk orang itu menjaganya. Okay, last but not least, deposit or barang simpanan. The deposits must be something that is deliverable, identifiable and consistent with the principle of Syariah. Kat sini barang-barang simpanan yang nak bagi orang jagakan tu mestilah patuh Syariah lah. Tak boleh selain daripada barang-barang yang barang-barang yang tak elok dan barang yang haram. The deposit must be something valuable in Islam and free from any prohibited elements such as the animal, wine, pork and so on. Seperti yang saya kata tadi, tak bolehlah barang-barang yang haram ataupun seperti barang-barang bangkai ke, barang-barang yang tak elok dan barang-barang yang tidak patuh Syariah. Macam itulah haiwan yang mati ke, arak ke, daging khinzir ke dan sebagainya. Okay, thank you. That's all from me. Okay, bye. I would like to present about the types of wadiah. Wadiah have two types. First, wadiah yad amanah, and second, wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah. The depositor give right or entrust the deposit in the hand of custodian. Pendeposit memberikan hak atau mempercayakan deposit di tangan penjaga. Second, in normal case of loss, custodian will not be imposed any liability except in the case of negligence. Bermaksud, sekiranya berlaku kerugian, penjaga tidak akan dikenakan sebarang liability kecuali jika berlaku kecualian. Third, the custodian has the right to let for hire or lend for use or pledge the deposit or use it for himself with the permission of the owner. Yang bermaksud penjaga mempunyai hak untuk menyewa atau meminjamkan untuk digunakan atau menjanjikan deposit dan menggunakan untuk dirinya sendiri dengan izin pemiliknya. And last, the deposit shall be returned on demand. Maksudnya deposit hendaklah dikembalikan mengikut permintaan. Wadiah yang amanah ni juga bank tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kehilangan dan kerosakan pada harta benda. And now I want to explain about the wadiah yad damanah. First, the custodian can use the depositor item without the depositor's consent, since the custodian is guaranteeing the return of the deposit will be responsible for any damage or loss. Yang bermaksud, penjaga boleh menggunakan barang yang didepositkan tanpa persetujuan pendeposit kerana penjaga menjamin mengembalikan deposit dan akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian. Next, the custodian may dispose profit as he wishes, or he may give some portion of the profit as a gift hibah to the depositor. Yang bermaksud penjaga boleh melunaskan keuntungan mengikut kehendaknya atau dia dapat memberikan sebahagian keuntungan sebagai hadiah kepada pendeposit. Untuk keterangan tentang wadiah yad damanah ni, maksudnya bank boleh memanfaatkan harta benda simpanan berkenaan dengan keizinan pendeposit dan untuk memulangkan harta benda simpanan sepenuhnya bila-bila masa sekiranya pendeposit mahukannya. Bermaksudnya kat sini, kalau kita buat simpanan dekat bank tu dia boleh guna harta kita. Contoh, bila kita simpan 500,000 dekat bank tu, ni untuk wadiah yad damanah. Lepas tu bank akan guna untuk buat perniagaan dia seperti produk dia. Tetapi bila kita sebagai penyimpan ni, kita mahukan, bank dia hendaklah menyediakan sebanyak mana yang kita nak. Contoh, kita simpan 500,000 dan bank guna duit kita untuk
perniagaan dia untuk dia mendapat keuntungan juga. Then kita minta duit tu, contoh saya minta 200,000. So bank dia kena menyediakan, dia kena pulangkan balik nilai yang mana saya nak tu. Begitulah dengan wadiah yad amanah. Kebanyakan bank menggunakan konsep wadiah yad amanah. Okey, daripada saya keterangan tentang types of wadiah. Terima kasih. Okay, next I will continue with my part, the feeders. Okay, number 1, this is a non-profit and loss-bearing product. Okay, non-profit, that's mean this product did not guarantee any benefits or income, because sekiranya ada sebarang jaminan faedah, ianya akan menjadi riba. So that is prohibited in Islam. Okay, number 2, bank give the guarantee to return full amount on demand or maturity at its own risk. So depositor will not share the risk with the custodian, except for wadiah yad amanah. The custodian only take the responsible sekiranya berlaku kecuaian daripada pihak mereka sendiri. Okay, number 3, bank can invest this deposited fund with the permission of the depositor only for wadiah yad amanah. But for wadiah yad amanah, they can use the deposits freely without the consent of the depositors. So bank may share the profit with the depositor as a per management decision. Okay, the last part is modus operandi. Okay, this is the modus operandi that common concept that apply by the Islamic bank in Malaysia. Okay, jadi mari kita tengok macam mana konsep wadiah ni yang telah diaplikan dekat bank-bank kat Malaysia, bank Islamik dekat Malaysia. Okay, first, depositors. When the depositors have the saving or asset, or we call it as a deposit, they want to place it under someone who have the authority. So the depositors ni give trust to the bank to keep their deposits. Okay, so when the bank ni they want to generate more money, they want to generate more income, so they will use the deposits to do the investment. So but bank need the permission first from the depositors for wadiah yad amanah. But for wadiah yad amanah, they no need permission from the depositors. Tapi dekat bank Malaysia ni, bank Islamik kat Malaysia ni kebanyakannya menggunakan wadiah yad amanah, di mana mereka boleh menggunakannya menggunakan deposit ni tanpa perlu dapat permission dulu daripada depositors. Okay, when the bank do the investment at halal investment, they will get the profit. So when the bank get the profit, it's depend on pihak bank if they want to share the profit to depositors or not. If they want to share the deposits, it is called as they can give it as a gift, or we call it as a hibah. Okay, so ianya menjadi pilihan kepada pihak bank untuk berkongsi ataupun tidak. Kalau berkongsi, ianya kita bagi sebagai hadiah ataupun kita panggilnya sebagai hibah. Okay, that's all from me. Thank you.